Aber dafür willkommen im Jahr 2027 bei Terminator Resistance. Und ja, wir müssen mit Baron reden, die uns sicherlich wieder auf irgendeine halsbrecherische Solo-Mission schickt. Die Verrückte. Gerade nach Hause gekommen, was hast du denn gemacht? You wanted to see me. You're finally here. Good. I have a special task for you. I want you to head downtown to check on the doctor. Doctor? Alvin. He's out there making sure that our defense systems are working properly. Ever since we went radio silent, I had a small team of trustworthy messengers maintaining communication between our outposts. They haven't returned, so I want you to go downtown and see why that happened. Could be nothing, but Connor doesn't want any hiccups while he's up there in North Division preparing the attack on Skynet's central core. Nice. Grillen ist natürlich mal eine Ansage. So, was ist das Problem mit den Funkgeräten? Is there a problem with the radio? The Annihilation line is within spitting distance of downtown. We suspect that Skynet will be intercepting all transmissions from that location. So for now, we're going radio silent. That's why I need you to go there personally. Na toll. Jetzt müssen wir noch Botenaufträge machen, oder was? Central core? Skynet's main reactor, the source of all their power. We shut down the central core, we shut down Skynet. Connor's preparing the attack as we speak. So you understand we can't have any critical complications at this stage. Aha. Hier wird geplant, Skynet anzugreifen. 25. Leider nein. Leider gar nicht. Tut mir echt leid. Ich muss am 26. sehr früh... Ah nee, weiß ich noch gar nicht. Kann vielleicht sogar sein, dass ich Zeit habe. Es hängt davon ab, ob sich der Dude meldet und ich am Sonntag eine Wohnungsbesichtigung habe oder nicht. If you don't mind me asking, how did you end up here? Excuse me if I act a little surprised, Sergeant. But no one in here thinks it's wise to ask their superior personal questions. But since you did, I'll humor you. So, how did I get here? The same way you did. I was born, raised, and given a gun. We don't really have a say in what we do we? Or do I assume too much? Was it any different for you? Why do you fight, Sergeant? Weil es das Richtige ist. Für die Menschlichkeit. It's the right thing to do. There's nothing noble in what we do. Humans were fighting humans since the beginning of time. It just so happens that right now we have a common enemy. If it wasn't for the machines, we'd probably be fighting each other. Na, das ist ja schön. Wenn man die Menschheit so sieht, lohnt es sich da überhaupt für uns zu kämpfen? Das bedeutet nicht, dass wir aufgeben und den Kampf einstellen sollten. Also sollten wir wohl den Maschinen dafür danken, uns Mitgefühl beigebracht zu haben. Ja, genau. Provokation. So, I guess we should thank the machines for teaching us compassion. I guess we should. I have my special way of thanking them. A shot to the skull from a plasma rifle. Besides, I'm not a fighter. When I go out there in the middle of the night with my Westinghouse, I'm not looking for a fight. I look to seek and conquer. I'm not a fighter. I'm a bully. Okay. Wer will schon ein Tyrann sein? Who wants to be a bully? Believe me, there will come a time when you'll become whatever you need to be to survive. No one ever stands up to bullies. But I have to admit, it has its downsides. One of them being that no one ever asks me a personal question. At least not since Perry died. So congratulations, Rivers. Takes guts to stand up to a bully. I guess since your promotion, you got a little more cocky. Good for you. Oh, das freut mich. Ich habe Sympathie-Bonis bei ihr bekommen. Und wann bekomme ich deine Handynummer? Ach ja, ganz vergessen, hier gibt es keine Handys. Na gut, aber ich werde hier nochmal ganz kurz die Werkbank drücken. Und werde nochmal dafür sorgen, dass ich
dass ich von den Dingern hier nochmal 3 Stück habe. Also 5 Stück habe. Genau. So. Das schon. Ja, Energiezellen, alles gut. Ja, mach das mal. Ich muss mal schauen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich am 25. noch bis 2030 etwa arbeiten muss. Aber das heißt nicht, dass ich nicht danach nochmal Zeit hätte. Aber wie gesagt, das hängt halt eben auch davon ab, ob ich am nächsten Tag irgendwie um 7 Uhr, 8 Uhr oder so schon wieder im Zug sitzen muss oder so. Kann ja alles möglich sein gerade. So, das Gebiet verlassen, ja sicher. Wir wollen auch mal die wunderschöne Außenwelt begutachten, ne? Vielleicht haben wir auch endlich mal Tag, das wäre ja auch schön. Ab nach Los Angeles. Oh weia. Na, das hört sich ja schon mal gut an. We need a medic over here! I'm telling you, I saw something. Und da soll ich raus? Ich glaube, es hackt. Ich höre die Schüsse doch schon von weitem. Sergeant, we're outnumbered, and they keep bringing more wounded. We don't stand a chance. We have to evacuate. Is Alvin still there? He is, sir. Then we're not leaving. We have to bring him back and see what the hell is going on with those defenses and brief Commander Barron on what's happening here. I'm moving out. You stay here with the wounded. You want me to break the radio silence? At this point, it doesn't matter, does it? Understood. Na, ganz Go toll. ahead, sir. Ich höre sie. Ich sehe sie aber nicht. Oh weia. Hunter-Killer. Nicht gut. You two follow me. We have to reach those defense systems. Yes, sir. Gar nicht gut. Spiders up ahead. Got it. Lead the way. Okay. Schön. Eine Spinne kaputt. Ohne was getan zu haben. Das sind mir die liebsten Momente. So, hier müssen wir wohl ein bisschen schneller unterwegs sein. Habe ich hier irgendwas zum Öffnen? Nee. Good to see you, Sergeant. What's the status? We've got a defensive perimeter set up just down the road. Doesn't seem to be working. Skynet dropped reinforcements behind your backs. Now they're between a rock and a hard place. All right, we need to reach our guys. Let's clear the way. Na, Waffe ist nicht effektiv. Okay. Weiß Bescheid. So, ab in Deckung. Immer schön nacheinander. Direkt vor uns scheint ein Thermi zu stehen. Da ist auch einer. Ich könnte ja mal versuchen, mein neues Scharfschützengewehr auszuprobieren. Oh yeah, das hat Wumms. Das hat Wumms. Ah, auf die letzte Sekunde. Hopp. So, hab dich. So, scannen wir doch mal. Da drüben ist noch ein Thermi. Ich meine, war ein Thermi. So, haben wir's? Oh, der steht noch. Egal. Und fort mit dir. Here they come! Nebenbei versuchen noch mal ein bisschen Loot mitzunehmen. Oh yeah. T-47, watch out! Flank it! Take out those smaller units! Oh oh.
Okay. Das ist ein bisschen zu viel des Guten. Und halt eben so. Okay, okay, okay. Ariel, take cover! Oh oh. Joixen. Waffe nicht effektiv. Frech. Gut, dass wir nochmal Munition nachgekauft haben. Oh, war ja. Da ist der fiese Fettsack. So, das ist der einzige Fettsack, den wir noch haben. Scheint mir so. Probieren wir es nochmal. Now, shoot before it reboots! Okay, genau wie bei den anderen, einfach ins Gesicht. Look for grenades! It won't fucking die! Steh mir doch nicht im Weg rum, Kollege. Now, shoot before it reboots! Final! This way! It's just beyond that overpass! Der hinterher. Flamethrowers! Shoot the tank! Cover! Bumm, Nummer 1. Und da kam noch was. Ach, Scheibenkleister, ey. Okay. Doof ist nur, die stehen wieder auf und ihr steht mir im Weg rum, Kollegen. Und zwar massiv im Weg rum. So. Und ich noch. Nachladen. Wir sind hier mitten in der Line. Alter, wir haben kaum noch Muni. Ich brauche hier mal ganz schnell ein bisschen Munition. Sonst habe ich ein Problem. So viel verschossen hier. So, wo sind denn hier noch welche? Da sitzt noch einer. Kann ich den vielleicht auch... Ja, das funktioniert. Gerade noch so funktioniert. Sergeant, we got this! Go find the doc! Da lang muss ich.
Ja, Munition wäre geil. Dog's in danger. Get up, follow me. We need to rescue the dog before those tanks reach us. Tanks? Oh shit! We're too late. They're already here. Oh nein. Die sind definitiv größer. Okay. Sprinten. Oh weia. This is it. Take care of those drones. So, was haben wir da? Wichtig ist, dass wir jetzt keinen Terminator... Na toll, Terminator. Ineffektiv, natürlich ineffektiv. Oh, und ich habe keine Granaten mehr. Das macht die Sache natürlich noch ein bisschen ineffektiver. Bumm. Bumm. Ah, da ist noch einer. It's clear. Wait here. I'll go get the doctor. Schnell alles looten, was geht. Jo, viel Spaß im Lurk. Und auch danke für den Lurk. Auch Lurks sind wichtig. Oh weia. Jo. Oh my god, I'm actually glad to see you. What happened here? Why are the defense systems not working? They are working, but their target filtering has been reset to non-hostile. One of Baron's messengers came with the order to temporarily change it, so I did. Baron's messengers. We need to leave now. Yes, let's do that. I'm all for that. Uh-oh. Are you all right? We need to move. You don't have to tell me twice. Escort secured. Ah! Go! I don't like this. Bewegung, I don't Bewegung, like Bewegung. any of this. Ariel! Oh weia. Machen wir mal einen ordentlichen Rums. Die Jungs. Okay, go! It's turning around. It's right behind us. Oh Don't shit. look back! Da ist Good noch ein idea. HK-47. T-47, nicht HK. Komm, 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 komm. Schaffen wir. Uff. Ein Glück. Sind wir hier recht gut durchgekommen. You go talk to Commander Baron. I've had enough excitement for one day. Ach so, ja, alles klar. Ich darf hier wieder den Botenjungen spielen. Thanks for getting us out of there, Sergeant. Aber ist okay. Jacob, So, wie geht es den Verwundeten? Denn, nee, reden wir erstmal mit Aaron. What's in your mind? ever since you asked me about Peter, I can't stop thinking about him. Like a teenage girl. That's your fault, young man. Denkst du an was Bestimmtes? Are you thinking about anything in particular? About the day we first met. It was long before Judgment Day. I was getting coffee on my way to school. I noticed him because he was buying tea in a coffee shop. I don't know why.
but that made me smile. Maybe it's stupid. Maybe I should stop thinking about him. He's probably dead by now. God knows he can't take care of himself. Willst du ihn finden? Do you want to find him? Sometimes I think I should drop everything and go. I would get an earful from Baron, but she's nothing I can't handle. Anyway, what I didn't tell you before is that during Judgment Day, I lost a child. Our child. I don't know if it would have happened anyway, but I like to blame the machines for that. I think that Peter felt with Taylor we were given a second chance. God, he's still out there waiting for me, isn't he? Probably sitting in his rocking chair back in our house in Hollywood Hills. Oh, where the hell are you, Peter? Oh je. How are the wounded doing? The few that came back, they're doing fine. We patched them up, and at this point we're just sitting and waiting. Rosige Zeiten hier. Hey, Ryan. What's up? I know you're busy, but I found something. Something I think you'll like. A tape from back in the day. I want to play it for you, but my boombox is busted, so if you're out there and find one that works, bring it to me, okay? Can't you ask Jennifer or one of the other scavengers for help? I already did, but they couldn't find anything. Just think about it, okay? Na klar, natürlich. Wir machen das. So. Ja. Stellen wir her. Weil wir einfach gerade so dermaßen Verschleiß hatten. Können wir nicht hier auch irgendwo noch einkaufen? Hier war doch noch irgendwo der Typ zum Einkaufen. Hier drüben war der. Einmal kurz nochmal shoppen gehen. Weil das hat echt reingeknüppelt. Ja. Brauche ganz viel von dem Zeug hier. Ja, komm her damit. Du kannst dafür die Dinger haben. Brauche ich nämlich nicht. Brauche ich sonst noch irgendeinen Kram nicht? Ne, ich glaube, das reicht. Ja. Ja. Ist okay. Ich glaube, das ist so okay. Weil irgendwie habe ich immer das Gefühl, Granaten bringen nichts, außer dass man die durch die Wände schießen kann. Oder damit Wände öffnen kann. Rivers, you want to explain to me what the hell happened? We lost downtown. I know that much. But how's that possible? What happened to our defense systems? Alvin says one of our soldiers came with an order directly from you to reset the target settings for non-lethals. He said what? All right. This is what I want you to do. Find whoever is responsible for sending that order. All the messengers have GPS tracking, so we're keeping tabs on their location. Find them and bring them to me. Understood. And Rivers, despite what I might say about our resident egghead, I truly have a hard time believing that my men are incompetent. So expect the unexpected. And you know what I mean by that. Do you think the infiltrator's back? We won't be sure until you find those messengers and confirm my suspicion. As soon as you know what's going on, radio me. Yay. Ne, das ist jetzt super. Auf die Infiltratoren habe ich natürlich überhaupt keinen Bock. Who's Perry? You mentioned him before. The best soldier I ever fought beside. He was the one who brought me into the Resistance. It's actually a funny story. Years ago, when I was just a kid, I saw a Skynet drone attacking some guy. Without thinking, I grabbed a rock and jumped on it. The guy was screaming the whole time while I beat the metal to the ground. Only when I was done did I realize he was trying to stop me. Eine Drohne mit einem Stein zerstören? Das hast du dir doch wohl ausgedacht. You killed a drone with a rock? I was young and stupid.
Thank God the drone wasn't really armed, otherwise I wouldn't be here to tell you the story. He was a resistance scientist, and that drone was one of his projects. So you can imagine he wasn't too happy when I smashed it to pieces. But he wasn't alone. There was this huge guy with a rifle on his shoulder, almost choking with laughter. It sure made his day. Der riesige Typ war Perry, ja? That huge guy. Was that Perry? Yes, it was. Commander Perry was in charge of this division before me. That scientist later told me that was the first time he ever heard Perry laugh. Somehow, Perry and I connected. He taught me how to channel my anger and get it under control. He introduced me to Connor, and that's how I got to the 132nd. Das ist super. Was, der Wissenschaftler, das ist dieser komische Typ, den ich gerade abgeholt habe, oder was? Whatever happened to the scientist? He was always doing his experiments, trying to outsmart Skynet. One day he fucked up, and because of that, he's no longer with us. I'd never thought I'd be reminiscing about the day I met them. This may come as a surprise to you, but it was the first metal I ever destroyed. Klingt, als wäre da jemand erst spät zur Kampagne zerstört Skynet gestoßen. Das überrascht mich nicht, du warst immer noch ein Kind. Als erstes zerstörst du Metall und das uns gehört, das fängt ja gut an. Sounds like you were late in joining the Destroy Skynet campaign. Before that, it was people, not machines. But that's a different story. So, soll ich die Funkstille You brechen? want me to break radio silence? They have a head start on us. At this point, we can't afford to lose any time. Und schon wieder eine Drecksmission. Aber gut, wenn es heißt, dass es wichtig ist, dann ist es halt eben wichtig, dann machen wir das Ganze halt eben. Aber vorher reden wir mit unseren Freunden. Und mit Alvin. Das sind deine Chipmunk-Freunde. Hey! Moment. Patrick? Bleib mal stehen, Kollege. You're up? There are people who need help more than me. Anyway, I can't talk. I have to bring something important to Aaron. Da bin ich ja mal gespannt. Das ist ja freundlich. Legt hier seine Pillen ab. Und das war's. Aber schön, ne, dass er noch sein Funkgerät auf der Nase trägt, damit er auch immer erreichbar ist. Du kommst aber morgen noch zur Arbeit, oder Annie? Annie, are you okay? Hey, ihr beiden Turteltäubchen. Hey, glad to see you alive. Thanks for sticking your neck out for us. I wanted to tell you that, you know, just in case. Hey, are you all right? We just got the news about the attack. They're getting closer, aren't they? Na, nee, die kommen nicht näher, keine Sorge. Warum sollten die näher kommen? Weil die uns bekämpfen wollen oder so? Nee, keine Sorge. Wir sind hier super sicher. Danny! Wasn't expecting to find you here. You always seem to be out these days. Yeah, that's true. Lately, I've been making extra runs to stock up on resources. The truth is, I was even thinking about leaving. But right now, I'm just waiting for my team to head back to downtown to look for other survivors. Let's hope there still are some. So, wie ich sehe, geht es Patrick I besser. see that Patrick's doing better. He is. He's a fighter. Certainly has more courage than I do. So, hören wir uns ihre Geschichte an. Is there something on your mind? Actually, I have a secret to tell you. You've a fan. Patrick really looks up to you. It's good for him to have a role model. And I don't think he could have chosen better. Oh, das ist aber lieb. Ich glaube nicht, dass ich ein gutes Vorbild bin. Danke, das bedeutet mir sehr viel.
Ja, doch. Danke dir. Ja. Thank you. It means a lot. Are you kidding? It's the least I can do for helping us all this time. If you hadn't found us back in Pasadena, I don't know what would have happened. Well, actually I do. Exactly what the others said would happen. People were talking about the Annihilation Line months before it came. My father, of course, tried to turn it all into a joke. Tja, nee. Das war definitiv kein Joke. So wie ich deinen Vater kenne, war er sicherlich kein guter Witz. Knowing your father, it couldn't have been a good joke. No, it really wasn't. But I wanted to believe him. I think we all did. He tried very hard to keep everyone from worrying. Maybe a little too hard. You could feel the mood change at the house. The community my father tried to build started falling apart. Fewer and fewer people were coming by. And if they did, they weren't always friendly. We started to notice things going missing. Little things at first. People got nervous. And with time, it even got to my father. Hat sie jemals auch dich an? Nervosität hat sie dich erfasst? Never get to you. Of course it did. For the first time in my life, there were only the three of us at the house. After a while, my father changed the sign from welcome to beware. He put a lock on the door and started carrying a shotgun. I didn't even know he owned a gun. He always said he didn't believe in them. I wanted us to leave our house and run, but he didn't want to listen. Said it was the only place he could keep us safe. Thanks for letting me spill my guts like that. Kein Problem. Ich bin eh dafür da, damit du dich bei mir ausheulst. Why did you want to leave? In the face of what's going on now, it will sound stupid, but it just got to be a bit much, you know? With Patrick hurt, I started to wonder if I'm even doing him any good by sticking around. I've been trying to protect him all this time, but I couldn't. I've proven that much already. First in Pasadena, then at our hideout. I was thinking that maybe he'd be safer here at the shelter. But don't worry, I changed my mind since. Tja, nee, hier ist er genauso sicher wie da draußen. Das kannst du mir glauben. Alle sind hier super sicher. Ja. Noch ein Weg. Okay, nur ein Quartier oder so. Nichts Besonderes. Achso, Lüftungsschächte. Die brauchen wir noch früher oder später. Ich sehe es schon echt kommen, ne? Aber was will man sonst machen? Dann mal raus aus der Zuflucht. Und Lagerhausbezirk. Zurück in das gute alte Städtchen, natürlich bei Nacht. Immer schön im Wechsel, eine Tagmission, eine Nachtmission. Oder manchmal auch 2 Nachtmissionen und eine Tagmission. Tracking-Signal. Während dieser Mission werden die genauen Orte deiner Ziele nicht angezeigt. Es gibt jedoch 2 Signalstärkenanzeigen oben links im HUD. Ein steigender Prozentwert zeigt dir an, dass du dich in Richtung des Ziels bewegst. Ein abnehmender Wert zeigt an, dass du dich von dem Ziel entfernst. Das Okay, I'm seeing 2 GPS trackers. Those should be our guys. ist mega cool. What the hell are they doing here? Das ist mega, mega cool. Aber das gucken wir uns nicht jetzt an, sondern beim nächsten Mal. Bis dann.